In the northern polar region where the Phoenix Mars lander is located, the seasons alternate between totally dark winter months, months of twilight, summer months with sunlight around the clock, and twilight again. The lander produces power using large solar panels, so it's only during the summer months the mission has enough sunlight to carry out all of its experiments. Science never sleeps, so the saying goes. And on the Mars mission, this is literally so. The researchers work around the clock. The Danish research team is on their way to work. All of the researchers on the mission work in rotating teams, but the working hours shift approximately 1 hour from day to day. Today they slept during the day and will meet later. Så det myldretid, jordtid, tidlig eftermiddag, marstid. The reason for changing working hours is that they're working in Mars time. On Mars, a day is almost 1 hour longer than it is on Earth. And in order to generate enough power for the experiments, they've planned for the day when the sun is high in the Martian sky and shines down maximally on the solar panels. And so the researchers have to follow a Martian day. Their meeting time is shifted an average of 1 hour each day. In order to find out how people are affected by these constantly changing work hours, a number of researchers have agreed to let themselves be tested. Vi har en gruppe fra Johnson Space Center og fra Harvard Universitet, der studerer, hvordan nogle af os, der arbejder på Mars-tid, håndterer det arbejde på Mars-tid. Og der har vi har nogle opgaver. Hver morgen skal vi skrive sådan en dagbog om, hvordan vi har arbejdet dagen før, og hvordan vi har sovet. Hvor meget vi har røget, om vi har drukket meget kaffe, meget alkohol, ting af den slags. Og 2 gange om dagen beder de os at komme ind i rummet her og gennemføre en test på computeren her. Nu sidder der en, så vi skal ikke forstyrre. Now they're ready for the next one, and Morten Bo Madsen can begin. There are a series of tests. First, you're asked what kind of mood you're in. Are you angry or are you happy and in a good mood? You're asked whether you feel energetic or whether you feel lethargic or sleepy. Then the test itself begins and consists of 3 elements. The first test is a simple measurement of reaction time. A small star appears on the screen, and you need to click on the left mouse button each time you see a star, and it measures how many milliseconds it takes you to react. Then there was a test with geometric shapes. And finally, a test where you had to remember a series of letters. But can you feel how you function based on how tired or fresh you are? Ja, til en vis grad. Jeg kan i hvert fald, når jeg laver den her reaktionstidstest på den her palmtop, jeg har i lommen, så kan jeg se det meget tydeligt. Jeg kan også, nogle gange har jeg simpelthen svært ved at holde mig vågen. Så kan jeg have sovet sådan lidt, når der kommer sådan en skil, så er der gået måske store dele af et sekund, nogle gange flere sekunder, før jeg opdager den er der. Så jeg falder i søvn indimellem, når jeg er træt. After the test, there's a small reward. But what will the study be used for? It will tell us 2 things. One, it will tell us how people respond to living and working on the Martian time. We know it's very, very difficult to do that. So the second part of what we do is we're actually trying to help them and provide operational support so that they can successfully do their job today on Martian time. In order to try to cheat the biological clock, there are no windows in the building. So inside, you have no sense of whether it's night or day outside. And to give the body the impression that it's day and that you should be awake, special lamps which give off a bluish daylight have been set up in several places. The blue lights are an intense light that let you become entrained to the new time. And we're developing what we call doses or dosage, the amount of blue light you should have and the time you should have it in order to get the correct amount of sleep, which of course helps avoid exhaustion and performance errors. Everyone wants to give their best while the mission lasts.
There are only a few months before it's winter again at the Arctic North Pole on Mars. Then the sun, which the solar panels are converting into power, disappears and the experiments must stop. Christopher Lear from the Danish research team has just met for work and has to prepare to receive new data from Phoenix. He has multiple roles in the project. For det første er jeg sådan meget praktisk lige nu tilknyttet robotarmskameraet, som er et kamera, der sidder på robotarmen, og det tager billeder af de ting, som robotarmen graver op, og det tager billeder af, hvad der foregår nede under landeren, og der er jeg simpelthen med til at være med til at styre det. Så det er sådan den praktiske ingeniørmæssige del, jeg er med i. Samtidig så er jeg så også meget involveret i vores egen ting. Vi har jo nogle magneter med på Phoenix, og der er jeg med til at kigge på de data, der kommer ud af det, og det er sådan set det, som jeg sådan, som videnskabsmand arbejder mest med. Hold da op. Jeg er ved at kigge på nogle 3D-billeder, som blev taget i går. Det er derfor, man ser så smart ud med dem her på. Hvad gør de briller der? De gør, at man kan se tredimensionelt. Når man tager to billeder og sætter dem sammen sådan oven hinanden, så kan man få sådan, så det venstre øje ser det ene billede, og det højre øje ser det andet billede, og så får man faktisk sådan en 3D-effekt, ligesom som om man var på Mars faktisk. Being on the planet with a lander and being able to see and study the surroundings at very close range helps to discover many new details. Details that will help determine whether the unexplored area of the planet is habitable. The soil's elements can reveal whether or not Mars is habitable. They have to determine exactly where in the landscape they want to dig. Satellite images of the area had shown that the landscape was full of crack patterns. These cracks occur when the soil expands and contracts and forms patterns like 5 to 6-sided polygons. This is due to fluctuations in temperature, so the polygons can tell us about Mars' climate history. From the satellite images, it was thought that they were about 11 to 12 meters in diameter, but from the landing site, they could see something entirely different. Det vi ser her, det er et panoramabillede, som dækker 360 grader hele vejen rundt om landeren. Og det er 3000 billeder, der er sat sammen i farver. Og det er også lavet i stereo, så man kan måle dybder, og man kan se, hvor dybe de her sprækker er, og man kan se hvert et bump og måle afstand ud til dem og alle den slags ting. Så her har vi meget detaljeret kort over landingsområdet. Og en af de ting, man kan se, det er, at polygonerne faktisk kun er 1,5-2-3 meter i diameter. Og det er jo rigtig spændende, fordi det betyder, at med robotarmen, som er knap 2 meter, der kan vi grave ud og tage prøver både af toppen, og vi kan tage noget fra grøfterne. The exciting thing is whether the soil samples contain water ice and other elements necessary for life. With a shovel on the robot arm, they dig up a soil sample for analysis. The soil is poured onto a grating where only small particles, smaller than 1 millimeter, can get through to the analysis instrument TIGA. The samples present serious problems because the soil sticks together in large clumps so that nothing comes through the grating. But on the fourth attempt, 12 days into the mission, they succeed in getting the material through. The material drops down into a tiny little oven that's only 1.5 millimeters in diameter and a few centimeters long. In a few seconds, the oven connected to a gas analysis instrument is filled. Here, the sample is gradually heated up to 1000 degrees Celsius, and by measuring when and how the elements evaporate, it's possible to find out what they're composed of. Prøven blev analyseret, og det viste sig, at der var en lille smule karbonat i den. Og karbonat er noget, der fortæller om vands historie på overfladen, og derfor har man ledt efter det længe. Og man har fundet det i støv, luftbåret støv, i små mængder. Og nu har vi altså fundet små mængder af karbonat helt nede på overfladen. Og karbonat er spændende, fordi det dannes ved udfældning fra vand. Så det viser, at der har været vand engang, men vi fandt ikke noget vand. Later, on day 20, they find small white clumps within reach of the robot arm. It could be ice, consisting of water, or it could be dry ice, consisting of carbon dioxide. But the clumps are too big to get down in the oven, so instead they keep an eye on how quickly they melt. Hvis de forsvinder meget hurtigt, så vil det være tøris, altså kuldioxid, der bare fordamper. Hvis det er vandis, så skal de kunne holde en 3-4 dage, når de har den størrelse. Og vi kigger efter dem, holder øje med dem, og det viser sig, at de er væk efter 4 dage, så det ser ud til det vandis. Not until a month later, on day 64 of the mission,
do they succeed in gathering a sample of ice soil and getting it in the oven. The analysis takes time. 4 days pass before the researchers get results for the sample, but it's exciting news. Jamen her er så beviset for, at der er vand, og det man kan se er den effekt, der er kommet ind i ovnen som funktion af temperaturen. Man kan se, at vandet begynder at gå af ved 0 grader, og når man når op på 14 grader, så er der ikke mere vand tilbage, og det er lige præcis sådan, vi forventer, at vand skal opføre sig i ovnen. Så det er beviset for, at der er vand. So there is water in the form of ice just below the surface. But are there also other conditions for biological life? This is what the chemical analysis of the soil should reveal. Ja, analyserne viste, at pH er net tæt ved at være neutral. Den er en lille smule basisk, 7,9 eller sådan noget. Men så indeholder jorden også en masse ioner, som er nødvendige for landbrugsjord. Der er natrium, der er kalium, og der er svovl, og der er klor. Det viser, at der er udfældet salte i den fra vand og sådan nogle ting. Men alt i alt, så vil den her være en rimelig god landbrugsjord. Man vil kunne dyrke grøntsager i den. The analysis of the soil sample in the chemistry laboratory is groundbreaking, for there is also a great surprise. The substance perchlorate. Perchlorat er et oxidationsmiddel, og det gør, at når vi for eksempel skal kigge efter organisk materiale, det instrument, vi havde til at detektere organisk materiale med, det er tegan, ovnen her. Når vi så kommer noget jord ned i den og varmer det op, så vil den her perchlorat uundgåeligt ødelægge vores organiske materiale. Så vi kan ikke detektere organisk materiale med det værktøj, vi har til rådighed. Så det udelukker altså ikke muligheden for liv. I've got 33. So you have 10 more images. In the downlink room, they get new data from the wind indicator, the telltale. I have the telltale. Yeah, we're looking at it. The telltale we're talking about is the meteorological instrument. Now this is exciting. Nice wind measurements, nice images of where we'd like to dig. During the mission, 7,500 measurements were taken with the wind indicator telltale, and you could follow as the season changed and autumn arrived. Det som vi så på Mars var i begyndelsen af missionen midt om sommeren, så var det beherskede vindhastigheder og dejligt vejr, men når vi nærmede os efteråret, så begyndte vi at lægge mærke til nogle stormsystemer komme over landingsstedet og meget højere vindhastighed, op til 20 meter i sekundet. Violent storms blow the dust around in the air. This is subsequently captured by the dust magnets on the lander. The dust is being studied by the Danish research team, who are now home again at the Niels Bohr Institute in Copenhagen. The actual airborne dust can tell about water's effect, and with that, the basis for life on this harsh planet. Christopher Lear, who is studying the Martian dust, analyzes the mission's microscope images of the dust. Vi har lavet nogle meget detaljerede analyser af størrelsesfordelingen af de partikler, vi har fundet på Mars. Og det viser sig, at de store partikler er der rimelig mange af, men de små partikler, de findes næsten slet ikke. Og det tyder på, at partiklerne er dannet i et meget tørt miljø, og i praksis vil det sige, at der måske har været flydende vand på Mars i kun 10.000 år. 10,000 years is a very short time for life to emerge, evolve, and take root on a planet. The results of the Phoenix mission, however, show that Mars soil meets several requirements for habitability, water ice, and even good agricultural soil. But now it's extremely dry, so if traces of life are found on Mars, researchers expect it will most likely be as fossils of microorganisms. This would still be groundbreaking news, as it would prove that life arose elsewhere in the universe than on Earth.